Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vinasa Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Prasatari. Any special verse? Maharaj, I request from Skudai Chairman. So chapter 9, text 30 and 31. Chapter 9, text 30, 31. Okay, so take the book, you can read that chapter 9, text 30. 30 and 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 9, the most confidential knowledge, text number 30 and 31. Chapter 9, text number 30. Abhichetsu duracharo bhajate mam ananyava sadhur eva samantavya samyak vyasa sitotisa. Translation by B.V.V. Narasimha Swami. Jai. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in the devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated with determination. Maharaj, they were reading the Tamil. Yeah, we need Tamil translation. 9:30. 9:30. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறலாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். No, purport. Purport. The word Sudurachara used in this verse is very significant and we should understand it properly. When a living entity is conditioned, he has two kinds of activities. One is conditional and the other is constitutional. As for protecting the body or abiding by the rules of the society and state, certainly there are different activities. Even for the devotees, in connection with the conditional life, and such activities are called conditional. Besides this, the living entity who is fully conscious of his spiritual nature and is engaged in Krishna consciousness or the devotional service of the Lord has activities which are called transcendental. Such activities are performed in its constitutional position and they are technically called devotional service. Now, in the conditioned state, sometimes devotional service and the conditional service in relation to the body will parallel one another. But then again, sometimes these activities become opposed to one another. As far as possible, the devotee is very cautious so that he does not do anything that could disrupt his wholesome condition. He knows that perfection in his activities depends on his progressive realization of Krishna consciousness. Sometimes, however, it may be seen that a person with Krishna consciousness commits some act which may be taken as most abominable socially or politically. But such a temporary fall down does not disqualify him. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that if a person falls down but is wholeheartedly engaged in the transcendental service of the Supreme Lord, the Lord, being situated within his heart, purifies him and excuses him from that abomination. The material contamination is so strong that even a yogi fully engaged in the service of the Lord sometimes becomes ensnared. But Krishna consciousness is so strong that such an occasional fall down is at once rectified. Therefore, the process of devotional service is always a success.
No one should deride a devotee for some accidental fall down from the ideal path. For, as explained in the next verse, such occasional fall downs will be stopped in due course as soon as a devotee is completely situated in Krishna consciousness. Therefore, a person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, should be considered to be in the transcendental position, even if by chance or accident he is found to have fallen. The words Sadhu Eva, he is saintly, are very emphatic. They are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, the devotee should not be derided. He should still be considered saintly even if he has accidentally fallen down. And the word Mantavya is still more emphatic. If one does not follow this rule and derides a devotee for his accidental fall down, then one is disobeying the order of the Supreme Lord. The only qualification of a devotee is to be unflinchingly and exclusively engaged in devotional service. In the Narasima Purana, the following statement is given. Bhagavati cha haram ananya cheta Risha marino di virajate manusya Nahi shasha kalusha chabe narachit Imira parabhavata upai chanta. The meaning is that even if one is fully engaged in the devotional service of the Lord, sometimes found engaged in abominable activities, these activities should be considered to be like spots that resemble the mark of the rabbit on the moon. Such spots do not become an impediment to the diffusion of moonlight. Similarly, the accidental fall down of a devotee from the path of a saintly character does not make him unholy. On the other hand, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. This verse only refers to an accident due to the strong power of material connection. Devotional service is more or less a declaration of war against the illusory energy. As long as one is not strong enough to fight the illusory energy, there may be accidental fall downs. But when one is strong enough, he is no longer subjected to such fall downs, as previously explained. No one should take advantage of this verse and commit nonsense and think that he is still a devotee. If he does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. Hare Krishna. பொருளுடன் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி சிறப்புபாதிக்கு ஜெய். இப்பதத்தில் உள்ள சுதுராட்சரா என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். இச்சொல்லை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உயிர்வாளி கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும்போது அவனுக்கு இரண்டு விதமான செயல்கள் உண்டு. ஒன்று கட்டுண்ட செயல்கள், மற்றொன்று திவ்யமான செயல்கள். கட்டுண்ட வாழ்வில் காரணத்தினால் இந்த உடலை பாதுகாப்பதற்காகவும் சமூக மற்றும் நாட்டின் சட்டங்களை பின்பற்றுவதற்காகவும் பக்தர்கள் கூட பல்வேறு பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளது. அத்தகைய செயல்கள் கட்டுண்ட செயல்கள் எனப்படுகின்றன. இதை தவிர தனது ஆன்மீக இயற்கையை முற்றிலும் உணர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது உயிர்வாளிகளுக்கு செயல்கள் உண்டு. அச்செயல்கள் திவ்யமான செயல்கள் எனப்படும். சொரூப நிலையில் ஆற்றப்படும் இச்செயல்கள் பக்தி தொண்டு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. தற்போதைய கட்டுண்ட நிலை உடலை சார்ந்த கட்டுண்ட செயல்களும் பக்தி தொண்டும் சில சமயங்களில் ஒன்றையொன்று ஒத்துப்போகும். ஆனால் சில நேரங்களில் அச்செயல் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக அமையலாம். தனக்கு நன்மை பயக்கும் சூழ்நிலையை சிதைக்கக்கூடிய எந்த செயலும் செய்யாமல் இருப்பதில் பக்தன் இயன்றவரை எச்சரிக்கையுடன் உள்ளான். தனது செயல்களின் பக்குவ நிலை கிருஷ்ண பக்தியின் முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டது என்பதை அவன் அறிவான். இருப்பினும் சமூக மற்றும் அரசியலின் பார்வையில் மிகவும் மோசமானதாக கருதப்படும் சில செயல்களை கிருஷ்ண பக்தன் சில சமயங்களில் செய்யக்கூடும். ஆனால் அத்தகைய தற்காலிகமான வீழ்ச்சி அவனை தகுதியற்றவனாக்கி விடுவதில்லை. பரம புருஷருடைய திவ்யமான தொண்டில் மனப்பூர்வமாக ஈடுபட்டுள்ளவன் வீழ்ச்சி அடைய நேரிட்டால் அவனது இதயத்திலேயே வீட்டுள்ள இறைவன் அவனை தூயப்படுத்தி மோசமான செயலை மன்னிக்கிறார் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. பகவானின் தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ள யோகியும் சில நேரங்களில் அகப்பட்டு கொள்ளும் அளவிற்கு ஜடசக்தி பலமுடையதாகும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வோ எப்போதாவது நிகழும் அத்தகு வீழ்ச்சியினை உடனடியாக சீர்திருத்தும் அளவிற்கு பலமுடையதாகும். எனவே பக்தி தொண்டு எனும் வழிமுறை எப்போதும் வெற்றியை கொடுக்கும். சீரான பாதையிலிருந்து எதிர்பாராமல் நிகழும் வீழ்ச்சிக்காக யாரும் ஒருபோது பக்தனை ஏளனம் செய்யக்கூடாது. ஏனெனில் அடுத்த
பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள போல எப்போதாவது நிகழும் இத்தகு வீழ்ச்சிகள் காலப்போக்கில், அதாவது பக்தன் கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக நிலை பெற்றவுடன் நிறுத்தப்பட்டு விடும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரிப்பதில் மன உறுதியுடன் ஈடுபட்டுள்ளவன் சில சந்தர்ப்பம் அல்லது விபத்தினால் வீழ்ச்சி உற்றவனாக தோன்றினாலும் திவ்ய நிலையை உள்ளவனாகவே கருதப்பட வேண்டும். சதுர் ஏவ, அவன் ஒரு சாது என்று சொற்கள் மிகவும் வலியுறுத்த பேசப்பட்டுள்ளன. எதிர்பாராத வீழ்ச்சிக்காக பக்தனை ஏளனம் செய்யக்கூடாது. அவர் வீழ்ச்சி உற்றத்தாலும் சாதுவாக கருதப்பட வேண்டும். இது பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் எச்சரிக்கையாகும். மேலும் மந்தவ்ய எனும் சொல் அதைவிட அதிகமாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்விதியை பின்பற்றாமல் பக்தனது எதிர்பாராத வீழ்ச்சிக்காக அவனை நிந்திப்பவன் பரம புருஷரின் கட்டளையை மீறுகிறான். பக்தனுடைய ஒரே தகுதி உறுதியுடனும் பிரத்தியேகமுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது மட்டுமே. நரசிம்ம புராணத்தில் பெருவாழ்மானு செய்யில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பகவதீச்சா சராப் அனம்ய சேதா ருஹ மலினோ பி பிரஜதே மனுஷ்ய நஹி சாஷா கலு இச்சபி கதாச்சித் திமிர பரப வதாம் உபதி சந்திரஹ. இதன் அர்த்தம் என்னவெனில், பகவானின் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட்டுள்ளவன் சில நேரங்களில் மிக மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுவது போல தோன்றினாலும் அவன் செயல்கள் முயலின் உருவில் சந்திரனில் காணப்படும் கலங்கத்தை போன்று கருதப்பட வேண்டும். அத்தகைய கலங்கங்கள் நிலவின் ஒளிக்கு தடையாக அமைவதில்லை. அது போலவே தனது நற்குணத்தின் பாதையில் இருந்து எதிர்பாராமல் வீழ்ச்சி அடையும் பக்தன் மோசமானவனாக கருதப்படுவதில்லை. அதே சமயத்தில் திவ்யமான பக்தி தொண்டில் இருக்கும் பக்தன் எல்லா விதமான மோசமான வழிகளிலும் செயல்படலாம் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. பலம் வாய்ந்த ஜட தொடர்பின் சக்தியினால் நிகழும் விபத்தினை மட்டுமே இப்பதம் குறிக்கிறது. பக்தி தொண்டு என்பது ஏறக்குறைய மாயைக்கு எதிரான போராகும். மாயையிடம் போரிடுவதற்கு போதிய வலிமை ஒருவரிடம் இல்லாதவரை எதிர்பார்த்த வீழ்ச்சிகள் நிகழலாம். ஆனால் அவன் போதிய வலிமையை பெறும்போது முன்னரே விளக்கப்பட்டுள்ள போல அவன் வீழ்ச்சிகளுக்கு உட்படுவதில்லை. இந்த பதத்தை சாதமாக ஏற்றுக்கொண்டு அப்பதங்களை செய்பவன் தன்னை ஒரு பக்தனாக எண்ணிக்கொள்ளக்கூடாது. ஒருவன் பக்தி தொண்டின் மூலம் தனது நடத்தையை அபிவிருத்தி செய்யவில்லை எனில் அவன் ஒரு உயர்ந்த பக்தன் அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Are you going to translate? Can you translate? Om Jnana-timirandasya Jnana-Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa-kadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yata-padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sasya Shri Rupa Sagrajatam Sadhana Shanditam Tam Sachivam Sarvaitam Savadutam Harijana Sachitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakadikanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasa Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Apichat sudaracharo bhajate mam ananyabhak sadhar eva samantavya samyak vayavasito hisa. So this is a very important verse coming in the heart of the Bhagavad Gita in the 9th chapter, the most confidential knowledge. இது வந்து முக்கியமான ஒரு பதம். இது வந்து 9ஆம் அத்தியாயத்துல வருது. 9ஆம் அத்தியாயத்தின் பேர் வந்து மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். தமிழ்ல வந்து மிக உன்னதமான அறிவு, மிக உன்னதமான அறிவு, மிக ரகசியமான அறிவு. Lord Krishna is describing his relationship with his devotees. பகவான் கிருஷ்ணர் அவரோட பக்தர்கிட்ட கூட இருக்கிற அந்த புரிந்துணர்வு, அதாவது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து இங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. Krishna says, for earlier in the 9th chapter, Krishna had said that I'm equal to everyone, I envy no one. பகவான் 9ஆம் அத்தியாயத்தின் துவக்கத்துல சொல்லியிருக்காரு, நான் எல்லாருக்குமே வந்து சமமாக நடந்துக்கிறேன், சமமாக இருக்கிறேன். But if someone renders service to me, then he is a friend and he is very dear to me. ஆனா யார் ஒருவர் பகவான் பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவங்கள பகவான் சொல்றாரு, அவங்க ரொம்ப டியர், அப்படி ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள். So now Lord Krishna is describing that somebody may do some activity which is not supposed to be done by a devotee. பகவான் இங்க வந்து என்ன விளக்குறாருன்னா, ஒரு பக்தரா இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடாத காரியங்கள் செய்தால் அதை பத்தி விளக்குறாரு. There are activities which are prescribed for devotees. Just like devotees supposed to chant Hare Krishna mantra, is supposed to worship Krishna, is supposed to read the books about Krishna. பக்தர்களுக்காக சில நிபந்தனைகள், சில வழிமுறைகள் இருக்கு. சாண்டிங் பண்ணணும், அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும், கிருஷ்ணரை வழிபடணும், கிருஷ்ண புத்தகங்கள், அதாவது பிரபுபாத புத்தகங்கள் படிக்கணும். But there are things which a devotee is not supposed to do. There are certain activities which are not allowed for devotees. ஆனா பக்தர்கள் சில காரியங்களை செய்யறதுக்கு நிபந்தனைகள், அதாவது செய்யக்கூடாது. When we are initiated into Krishna consciousness, at that time we promise to give up bad habits. தீட்சை பெறும் பொழுது நம்ம குரு மகாராஜ் கிட்ட நம்ம வந்து ஓ கொடுக்குறோம், அதாவது நம்ம பிரமாணம் கொடுக்குறோம், எடுக்கிறோம், சில காரியங்கள் செய்ய மாட்டோம். Bad habits means things like eating non-vegetarian food, meat, fish and eggs. தகாத காரியங்கள்லாம் ஒன்று வந்து நம்ம அசைவம் உணவு சாப்பிடக்கூடாது, அது சாப்பிட மாட்டோம். அதில் வந்து மீன் முட்டை வகைகள் எல்லாம். Devotees of Krishna were very careful about what we eat and where we eat. பகவானோட பக்தர்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருப்பாங்க, அது ரொம்ப பார்த்து எங்கே சாப்பிடணும் எங்கே சாப்பிடக்கூடாதுன்றது ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க. You know, ordinary people who are not devotees, they can go anywhere. They can eat anything, anywhere. பக்தர் அல்லாதவர்கள் எங்கே வேணா என்ன வேணா சாப்பிடலாம். But devotees of Krishna are very careful where they go, what they eat. ஆனா பகவானோட பக்தர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க, எங்க சாப்பிடணும் எங்க சாப்பிடக்கூடாது. Because we know if we eat food which is not vegetarian, which is not offered to Krishna, then there will be some karma there. ஏன்னா பக்தர்கள் ஏன் அப்படி பண்றாங்கன்னா, வெஜிடேரியன் அதாவது சைவம் இல்லாம பகவான் படைக்காத உணவை உட்கொண்டா அதனால அவங்களுக்கு பின்விளைவுகள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. We eat food cooked by non-devotees, then certainly we will become affected. Our mind will become contaminated.
ஒரு பக்தர் அல்லாதவர்கள் சமைத்த உணவை உட்கொண்டால் நம்ம மனம் வந்து அதனால பாதிக்கப்படும். Will become very difficult to remember Krishna. நமக்கு பகவானை நினைக்கிறதுக்கான அந்த தகுதி, அதாவது நம்மளுக்கு அந்த நினைக்கக்கூடிய அந்த தகுதி வந்து குறைஞ்சிடும். In Lord Chaitanya's pastimes, it tells about how Lord Chaitanya was very worried about people taking money from materialistic people. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட காலகட்டத்தில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப கவலையில் இருந்தார். என்னன்னா இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் பௌதிக ஆட்கள்கிட்ட வந்து பணத்தை எடுக்கிறது வந்து வாங்குறது வந்து ரொம்ப தவறா நினைச்சிட்டு இருந்தார். Advaita Acharya had one servant, secretary, named Kamalakanta Vishwasa. Advaita Acharyaku ஒரு செக்ரட்டரி இருந்தாரு, அதாவது செயலாளர். அவர் பேரு கமலகாந்தா Vishwasa. So Kamalakanta Vishwasa wrote a note to the king of Jagannath Puri, and he said in the note, he said, Advaita Acharya is the personality of Godhead, and he is in debt 300 rupees. Could you pay the debt for him? அவர் அந்த செக்ரட்டரி வந்து பூரி மன்னருக்கு, ஜெகநாத் பூரி மன்னருக்கு எழுதுறாரு. என்னன்னா அத்வைதாச்சாரியார் வந்து சாக்ஷாத் பகவான், அவருக்கு வந்து 300 ரூபாய் வந்து கடன் இருக்கு, அதை நீங்க வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு எழுதுறாரு. So somehow this note came to Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Lord Chaitanya Mahaprabhu saw the note, he was very pleased. That in one way he was very pleased because he thought, yes, Advaita Acharya is the personality of Godhead. He's right. இந்த கடிதம் வந்து எப்படியோ வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிடைச்சது. அப்போ வந்து ஒரு விதத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த கடிதத்தை படிச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஏன்னா அத்வைதாச்சாரியார் வந்து சாக்ஷாத் பகவான் தான் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு சந்தோஷப்பட்டார். But Lord Chaitanya Mahaprabhu was not happy with the second half, where he said Advaita Acharya is in debt 300 rupees. ஆனா அவருக்கு எது வந்து அவருக்கு பிடிக்கலன்னா அத்வைதாச்சாரியா வந்து 300 ரூபாய் கடனாளியா இருக்காருன்றது அவருக்கு பிடிக்கல. How could someone be God? He's the personality of Godhead, but he's in debt 300 rupees. It's a contradiction. எதுக்குன்னா எப்படி ஒரு பகவான்னு சொல்றவங்க எப்படி வந்து கடனாளியா இருக்க முடியும்? அதனால அவருக்கு வந்து அது ஏத்துக்க முடியல. So Lord Chaitanya said, from now on, that Kamalakanta Vishwasa should not come to see me. I don't want to see his face. அதனால வந்து அவர் ஒரு கட்டளை இடுறாரு, இதுக்கப்புறம் வந்து கமலாகாந்தா விஸ்வாசா என்னை வந்து பார்க்க கூடாது அப்படின்னு. So Lord Chaitanya, when Advaita Acharya heard this, Advaita Acharya said, hey, he said, this is not fair. Why you'd say like that? இது வந்து அத்வைதாச்சாரியா கேட்ட உடனே அவர் வந்து கேட்கிறாரு மகாபிரபு கிட்ட, இது சரியில்லை, ஏன்னா எப்படி நீங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. Advaita Acharya said, when I did something wrong, you beat me, you punched me, you threw me on the ground and you beat me, but you never stopped me coming to see you. அத்வைதாச்சாரியா மகாபிரபு கிட்ட சொல்றாரு, நான் ஏதாவது தவறு செஞ்சீங்கன்னா என்ன நீங்க அடிக்கிறீங்க, என்ன வந்து எப்படி வேணா பண்ணலாம், ஆனா வந்து என்ன வந்து என்ன பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்றதே கிடையாது. Say, why are you giving my servant more mercy than I got? ஏன் வந்து என்னோட சேவகனுக்கு ஏன் வந்து என்னை விட அதிகமான மெர்சி கொடுக்குறீங்க? His punishment is greater than the punishment I got. You're giving him more mercy than I got. என்னோட சேவகனுக்கு கிடைச்ச பனிஷ்மெண்ட் வந்து என்னை விட அதிகமான மெர்சிஃபுல், ஏன் அவருக்கு மட்டும் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் மகாபிரபு. So Lord Chaitanya, he said, all right, then bring him here. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, சரி பரவாயில்ல, அவரை கூப்பிட்டுருப்பாங்க. And then Lord Chaitanya instructed him. He said, you should never want to take money from a materialistic person like a king.
சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஒரு வார்னிங் மாதிரி கொடுக்குறாரு. இந்த முன்னாடி மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன், அதாவது ராஜாமா இருக்கிற மெட்டீரியலிஸ்ட் பர்சன் கிட்ட பணம் வாங்கக்கூடாது. If you take money from a materialistic person like the king, then your mind will become contaminated and you won't be able to remember Krishna. அந்த மாதிரி பௌதிக ஆட்கள் கிட்ட வந்து பணம் வாங்கினா நம்ம வந்து மைண்ட் வந்து மனம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதனால வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. So you have to be very careful. And if you take food from materialistic people, it's the same thing. அதே மாதிரி நான் டிவோட்டிஸ், அதாவது பக்தர் அல்லாதவர்களிட்ட இருந்து குணம் அறிந்தாலும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு மனநிலை பாதிக்கும். Srila Prabhupada instructed devotees, when you go for preaching, never take the food from the ordinary people. ஸ்ரீல பிரபுபாட்டும் இங்க சொல்லியிருக்காரு, எங்க நீங்க ப்ரீச்சிங் எல்லாம் போகும்போது அந்த நான் டிவோட்டிஸ், அது பக்தர் அல்லாதவர்கள் கொடுக்கும் உணவை அருந்தாதீர்கள். They will give you rice, they will give you grains, and with the grains they're giving you their karma. அவங்க வந்து அரிசி பருப்பெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அந்த அரிசி பருப்பெல்லாம் வேற ஒன்றும் அவங்களோட கர்மாவை நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. So Prabhupada told devotees, you can only take fruit, uncut fruit. பிரபுபாட் என்ன சொல்வாருன்னா, பக்தர் அல்லாதவர்கள் கிட்ட இருந்து பழங்கள், அதாவது கட் பண்ணாத பழங்கள் மட்டும்தான் எடுக்கணும். So devotees have to be very careful about what you take and who you take it from. அதனால பக்தர்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், யாருக்கிட்ட என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னு. Of course, devotee will be careful to want to take only prasada, food which is offered to Krishna. ஆனா பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே வந்து பிரசாதத்தை தவிர வேற எதுவும் எடுக்க மாட்டாங்க. அது ரொம்ப உன்னிப்பா இருப்பாங்க. When the food is offered to Krishna, then there's no karma. பகவான் கிட்ட நம்மளுக்கு எப்போ பகவானுக்கு உணவு படைக்கிறோமோ அந்த உணவுல வந்து இருக்கிற கர்மா விளக்கப்படுது. And similarly, when the devotee gets money from people may give them, we will give it to the temple for the benefit, for the service of Krishna. அதே மாதிரி பக்தர்கள் வந்து பக்தர் அல்லாதவர்கள் கிட்ட பணம் வாங்குறது வந்து இறைவனின் தொண்டுக்கு, அதாவது கோவிலுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதனால அதுவும் வந்து கர்மம் இல்லாத மாதிரி. If you take it for your own self, then you take the karma. ஆனா சொந்த விஷயத்துக்காக பணம் எடுத்தா அது வந்து கர்மா அதுதான் இருக்கும். And that karma will affect you, will make it very difficult for you to remember Krishna. அந்த கர்மா நமக்கு பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த இயல்பை வந்து குறைக்கும். So devotee of Krishna is very careful not to do any sinful activities. அதனால பக்தர்களா இருக்கிற பகவானோட பக்தர்களா இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க, தப்பா பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. No intoxication, no meat eating, no gambling, no illicit sex. 4 விதமான கோட்பாடுகள், நோ மீட் ஈட்டிங், அதாவது மது அருந்தாமல் இருக்கிறது, சுலால் உண்ணாமல் இருக்கிறது, சூதாடாமல் இருக்கிறது, அப்புறம் தகாத உறவு. இந்த 4 ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். So in this Kali Yuga, people are accustomed, people do these things all the time. இந்த கலியுகத்துல வந்து மக்கள் இதெல்லாம் செய்யறாங்க. அதாவது ordinary people every day practically they're involved. They'll take intoxication, some kind of intoxication. They will eat non-vegetarian. They will gamble. They will do all kinds of nonsense. சராசரி மனிதர்கள் இவ்வுலகில் வந்து மது அருந்துறது, தகாத உறவு, புலால் உண்றது, இதெல்லாம் வந்து நார்மலா அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. But a devotee wants to be very careful to avoid these activities. ஆனா பக்தர்கள் ரொம்ப கண்டிப்பா இருப்பாங்க, இது பண்ணாம. But sometimes it happens, devotee makes a mistake. ஆனா சில நேரங்கள்ல பக்தரை அறியாம அவங்க தவறுகள் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Sometimes it happens like maybe he's with his friend and the friend offers him cigarette, and before he was a devotee he used to smoke cigarette, and then he becomes devotee and his friend offers him cigarette,
and somehow he takes a cigarette without thinking. சில நேரங்களில் வந்து ஒரு ஒரு புகை பிடிக்கிறவர் டிவோட்டி ஆகிட்டாரு, இருந்தாலும் அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து வற்புறுத்துறதுனால சிகரெட் பிடிக்கிறார், இருந்தாலும் பண்ணக்கூடாது. He didn't do it intentional, just somehow he just impulse, without thinking, he took the cigarette and then he remembers, oh, I shouldn't be smoking, I'm devotee, I shouldn't be smoking. அந்த நேரத்தில் வந்து மனம் பிறண்டு அவங்க பண்ணிடுறாங்க, அந்த தவறை பண்ணிடுறாங்க. Or sometimes it happens, he gets some kind of alcohol, maybe he's given something, maybe all the people in the office are all drinking, and then he's trying not to drink, but they say, come on, have it, and he takes a drink. அதே மாதிரி மது அருந்துறது, ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அவரை குடிக்க வைக்கிறது, இந்த மாதிரி தவறாக பண்ணுறது. There are some places if you work, if you don't smoke, and if you don't drink, they don't want you. சில இடங்கள்ல இருக்கு, புகை பிடிக்காம இருக்கிற தண்ணி மது அருந்தாம இருக்கிறவங்களை வந்து ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க. And the more you smoke and the more you drink, the more they think you're a very good guy. சில இடங்கள்ல வந்து ரொம்ப மது அருந்துறது, புகை பிடிக்கிறவங்களை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு, அவங்க வந்து பெஸ்ட், அவங்க தான் பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. So devotees have the task, sometimes it's difficult for them to keep the principles, to follow everything which they're supposed to follow. அதனால வந்து பக்தர்களுக்கு சில நேரங்களில் சிரமங்கள் ஏற்படலாம், அவங்களோட கொள்கைகளை கடைபிடிக்கிறது. So Krishna says, devotee may do some bad thing, but if they do it by mistake, then Krishna can forgive them. பக்தர்கள் அந்த மாதிரி சில நேரங்கள் தவறு செய்யலாம், ஆனால் பகவான் என்ன சொல்றாரு, அந்த மாதிரி சில நேரங்கள் அறியாம செய்யற தவறை வந்து பகவான் மன்னிப்பாரு. You do it one time, then you feel very bad that, oh, I'm very fallen, I shouldn't have done that, I'm very stupid. சில நேரங்களில் தவறு செஞ்சுட்டு நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படின்னு வருந்துறாங்க. But if you do it again and then again, then Krishna won't forgive. ஒரு வாட்டி பண்ணி மன்னிச்சுட்டா பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் அதுவே வந்து ரிப்பீட்டடாக பண்ணக்கூடாது, பண்ணால் பகவான் மன்னிக்க மாட்டாங்க. So it's very important that somebody is doing something sinful, then they should understand they're not very good devotee. அந்த மாதிரி தவறு செய்கிறவங்க வந்து நமக்கு அவங்க தெரியணும், அதாவது அவங்க வந்து கரெக்ட் சிறந்த டிவோட்டி கிடையாது, அது பக்தர் கிடையாது. They can still be devotees, but they're not they can't be considered a very good devotee. அவங்கள வந்து டிவோட்டியா, அதாவது பக்தரா நாம எடுத்துக்கலாம், நான் வந்து அவங்க வந்து சிறந்த பக்தர்கள் கிடையாது. They're not able to follow very strictly. அவங்க வந்து அந்த ரொம்ப மன உறுதியோட அதை ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. But if somebody is trying hard to follow and somehow they make the mistake, then Krishna can forgive them. சிலர் வந்து ரொம்ப உறுதியோட மன உறுதியோட கடைபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, இருந்தாலும் அவங்களே அறியாம தவறு செய்யறவங்கள பகவான் மன்னிக்கிறார். Krishna says, Sadhureva samantavya. He's a sadhu. Even though he did something wrong, he's a sadhu. Sadhu means he's a holy man. பகவான் என்ன சொல்றாரு, அந்த மாதிரி தெரியாம தவறு செய்யறவங்கள அவங்க சாது அப்படின்றாரு. அதாவது சாது ரேவ, அதாவது சொன்ன மாதிரி அவங்கள வந்து பகவான் வந்து அவங்கள சாது அப்படின்னு சொல்றாரு. And Krishna says, of course, he says, Shikram bhavati dharmatma shasvat chantim negachati kuntiya pratijanihi nami bhakta pranashati. That he quickly becomes righteous and attains lasting peace. Declare it boldly, my devotee will never perish. பகவான் சொல்றாரு, அப்பேற்பட்ட பக்தர்கள் தவற தெரியாம செஞ்சவங்க, உணர்ந்தவங்க, அவங்க வந்து கூடிய விரைவில் வந்து அவங்க சரியான பாதைக்கு போய் சிறந்த பக்தர்கள் ஆவாங்க. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, அந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து சிறந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. So the criterion, the standard is that somebody may have done something wrong,
once or maybe even twice, but not that he does something wrong all the time. இது வந்து யாருக்கு பொருந்தும்னா தெரியாம ஒரு முறை மேக்ஸிமம் 2 முறை பண்றவங்க கண்டினியூஸா பண்றவங்களுக்கு இது பொருந்தாது. If somebody has been doing something wrong every week for years, then it's, you know, he's not very good devotee. யார் வந்து கண்டினியூஸா அதாவது வாரம் பண்றவங்க டெய்லி பண்றவங்க அவங்க வந்து சிறந்த பக்தர்கள் கிடையாது. So the person who has done something wrong, he should feel very bad. He feels very regretful in his heart that, oh, I'm a very foolish devotee, I'm very stupid. அந்த மாதிரி தவறு செய்கிற பக்தர்கள் மனம் திறந்து வருந்தம் நல்ல வருந்தி இந்த மாதிரி நம்ம தவறு செஞ்சிட்டோமே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படும். I'm serving, I just simply cannot control my senses. என்னால வந்து என்னோட என்ன சொல்லுங்க புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறாங்க. I am simply good das. I'm not the Goswami, I'm the good das. நான் வந்து கோதாசன் கோ சுவாமி இல்ல கோதாசன் அப்படின்ட்டு. The Goswami is the one who is the master of the mind and senses, but the Godas is the serving the mind and senses. கோஸ்வாமின்றது வந்து சென்சஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. கோதாசன வந்து சென்சஸ் வந்து கோதாசன கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. So if the person falls down, if he makes some mistake in doing his devotion, he did something wrong against the principles, he's still a devotee. இந்த மாதிரி பக்தர்கள் வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது சில நேரங்களில் தவறா தன்னை அறியாமல் தவறு செஞ்சாலும் அவங்கள பக்தர்களாக தான் கருதணும். But we have to see how many times did he do something wrong and how often does he do something wrong. ஆனா அந்த தவறு வந்து எவ்வளவு முறை, அதாவது கண்டினியூஸா பண்றாங்களா இல்ல எப்போ தெரியாம பண்றாங்களா அது பார்க்கணும் கவனிக்கணும். Just like Prabhupada described, when he was a little child, they had an electric fan, so he wanted to touch the fan. சிறு வயதுல வந்து பிரபுபாட் வந்து ஒரு ஃபேன் இருந்துச்சு, எலக்ட்ரிக் ஃபேன், அதை வந்து தொடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். So his father was saying, you know, don't touch the fan, you'll get hurt. அவரோட தந்தை சொல்றாரு அது தொடக்கூடாது, தொட்டா அடிபட்டுரும். But he was insisting that, you know, let me. So his father said, okay, go ahead. அப்ப வந்து பிரபுபாட் வந்து இல்ல நான் தொடணும் அப்படின்ற, சரி பரவாயில்ல தொடர்ந்து அப்படின்னு சொல்றாங்க தந்தை. So he put his hand in, of course he got hurt. தொட்டோன்னா வந்து பிரபுபாட் ஹர்ட் ஆயிட்டார், அதாவது கையில் அடிபட்டுருச்சு. So his father said, okay, go ahead, do it again. பிரபுபாட் தந்தை சொல்றாரு மறுபடியும் போய் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. No. இல்ல இது நான் பண்ண மாட்டேன். So you put your hand in the fire, you get burned. You don't want to put your hand in the fire again. நம்ம தீயில வந்து தீயும் தெரியும், அதை கை வச்சா சுற்றுவோம், நம்ம நாம போட மாட்டோம், செய்ய மாட்டோம். We learn by making mistakes. நம்ம தவறுகள் செஞ்சுதான் கத்துக்கிறோம். Just like, you know, somebody is a criminal, they do some crime and they get arrested by the police, although we know it's wrong to break the law. கிரிமினல் எடுத்துக்கலாம், அவங்க வந்து தவறு செஞ்சு போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிறாங்க, அதுல இருந்து உணர்றாங்க தவறு செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு. Don't steal, don't go robbing people. அது திருடன், எக்ஸாம்பிள் திருடன் எடுக்கிறான், அவங்களுக்கு தெரியுது திருடுனா போலீஸ் பிடிச்சிருவாங்க, அப்ப திருடக்கூடாது. But somebody does it, they go and they break in and they steal. சிலர் வந்து அது பண்றாங்க, and then they get caught with the police. அவங்க மறுபடியும் மாட்டிக்கிறாங்க போலீஸ், and then they put in the jail. போலீஸ் அவங்கள வந்து சிறையில் அடைச்சு. So after they're in the jail, then they think, wow, I don't want to go back in the jail again. Once they get out from the jail, they think, well, it was horrible in there, I don't want to go back there. சிறைச்சாலை போய் மாட்டிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியுது இன்னும் முன்னாடி இதுக்கப்புறம் சிறைச்சாலைக்கு வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு, அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. So I'm not going to do that again. அதனால இதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த தவறை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு அவங்க தீர்மானம் எடுக்கிறாங்க.
So that's an intelligent person. அந்த மாதிரி தீர்மானம் கரெக்டா எடுக்கிறவங்க Of தான் course. புத்திசாலிகள். The most intelligent person, he hears that you shouldn't steal and he doesn't steal. சிறந்த அறிவாளி யாருன்னா யார் ஒருத்தர் தவறுகளை சொல்லிக் கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க இன்டெலிஜென்ட், மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட். And somebody else, they steal, they get punished, and then they don't steal again. சிலர் வந்து திருடி மாட்டிக்கிட்டு அப்புறம் திருட மாட்டாங்க, அவங்க வந்து அடுத்த கட்டம். But there are some people, they steal, they get punished, and they come out and they steal again and they get punished again. ஆனா ஒரு சிலர் இருக்காங்க, திருடுவாங்க மாட்டிப்பாங்க, மறுபடியும் வெளியே வருவாங்க, திருடுவாங்க மாட்டிப்பாங்க. So அது கண்டினியூஸ். They never learn what they're supposed to do, what they're not supposed to do. அவங்க வந்து எந்த கண்டிஷன்லயும் அவங்க கத்துக்க மாட்டாங்க, எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது. So sometimes it happens also that people are devotees and they're not able to give up the bad habits. சில பக்தர்கள் ஆனதுக்கு அப்புறம் சில தவறான காரியங்கள் செயல்களை வந்து விட முடியாம இருப்பாங்க. They do the sins again and again. அவங்க அந்த தவறுகளை மறுபடியும் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பாங்க. So Krishna doesn't take so much interest for that kind of person. அந்த மாதிரி பக்தர்களை வந்து பகவான் வந்து அவ்வளோ கண்டுக்க மாட்டாருன்னா அவ்வளோ வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாரு. They will take a long time to come to Krishna. அவங்க வந்து மிக நீண்ட நேரம், அதாவது வெகு நாட்கள் ஆகும் பகவானிடம் போய் சேர. Because to actually do devotional service, you have to be without sin. பக்தி தொண்டு செய்யணும்னா தவறுகள் செய்யாமல், அதாவது தவறுகள் இல்லாதவங்க மட்டும்தான் பக்தி தொண்டு செய்யணும். So somebody may say, well, I'm chanting Hare Krishna, that destroys all the sins. ஆனா சிலர் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறேன், அதனால எல்லா பாவங்களும் அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு. But there's quality in the chanting of Hare Krishna. ஆனா வந்து ஜபிக்கிறதுலயும் வந்து ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு. If you want to get free of sins, you have to chant the name with good quality. நம்ம வந்து இந்த பாவங்கள்ல இருந்து விடுபடணும்னா ஜபம் வந்து ரொம்ப சுத்தமா இருக்கணும். But if we can't think just because we chant and we don't chant very good, we can't think we get rid of all of our sinful reactions so easily. We don't get rid of the sinful reactions. Without அதாவது நம்ம அந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ண தவறு செஞ்சா நம்மளோட பாவ விளைவுகள் வந்து நம்ம வெளியே வர முடியாது. We have to really feel very repentant. We have to feel very bad that I'm a very fallen person, I'm very unqualified. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வருத்தப்படணும் ரொம்ப, அதாவது நாம் தவறு செஞ்சா வருத்தப்படணும், ரொம்ப வருத்தப்படணும். And we have to pray to Krishna that I'm so fallen, how can I ever get shelter? பகவான் கிட்ட நம்ம மன்றாடி வேண்டிக்கணும், நம்ம எப்படி வந்து ரொம்ப கீழான ஒரு ஆத்மா, நான் எப்படி வந்து உங்களோட பாத கமலத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப வருந்தி வேண்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Of course, Jagai and Madhai, they were very fallen, they were very sinful. ஜகாய் மதாய் வந்து ரெண்டு பேர், அவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபாலன், அதாவது ரொம்ப மோசமானவங்க. And they were so sinful that when Lord Nityananda approached him, they hit him and they drew blood from his head. நித்யானந்த பிரபு அவங்களை வந்து அப்ரோச், அதாவது அவங்கள வந்து நெருங்கினப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து குடிபோதையிலேருந்து அவரை அடித்து அவங்களோட தலையிலேருந்து ரத்தம் வர ஆரம்பிச்சு. And Lord Chaitanya was so angry, he was going to kill them. சைத்தன்ய பிரபு ரொம்ப கோபம் வந்து அவங்கள வந்து கொல்றதுக்கு முடிவு எடுத்துட்டார். And they fell at Lord Chaitanya's feet and they begged him to be merciful. No, Lord Nityananda begged him to be merciful. அப்படி அவ்வளோ அடிபட்டு ரத்தம் வந்தாலும் சைத்தன்ய பிரபுவோட கோபத்தை பார்த்துட்டு நித்யானந்தா பிரபு அவரோட காலில் விழுந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க வந்து மெர்சி கொடுக்கணும், அதாவது கருணை கொடுக்கணும்ட்டு வேண்டிக்கிறார். Lord Nityananda told Lord Chaitanya that in this age you have to be merciful.
நித்யானந்த பிரபு நினைவூட்டுறாரு, இந்த கலியுகத்துல வந்து இருக்கீங்க, நீங்க வந்து ரொம்ப மெர்சிஃபுல், அது ரொம்ப கருணை உள்ளவரா இருக்கணும். In other ages you could kill them. ஆனா இதே வேற யுகமா இருந்தா நீங்க கொன்றுக்கலாம். But this age there's so many people sinful. ஆனா இந்த கலியுகத்துல வந்து நிறைய பேர் இதோட மோசமா இருக்காங்க. You have to be merciful. அதனால நீங்க ரொம்ப கருணை உள்ளவரா இருக்கணும். So Lord Chaitanya said, all right, but if they ever sin again, then I will definitely punish them. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாரு, ஓகே நான் கருணையா இருக்கிறேன், ஆனா இன்னொரு முறை அவங்க தவறு செஞ்சா நான் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பனிஷ்மென்ட் கொடுப்பேன். So in this way, Jagai and Madai promised they would never sin again. இந்த முறையில வந்து ஜகாய் மதாய்க்கு வந்து கருணை கிடைத்து அவங்களும் வந்து வேண்டிக்கிறாங்க, இந்த முன்னாடி நான் தப்பு பண்ண மாட்டோம். So they became good devotees, humble. They served the Vaishnavas. அவங்களும் ரொம்ப கருணையான நல்ல பக்தர்களாய் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்தாங்க. And they considered themselves to be very fallen, very low. அவங்க வந்து அவங்களே வந்து ரொம்ப கீழான ஆத்மாவா நினைச்சுக்கிட்டு எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்தாங்க. But actually they were Brahmanas. They were born in Brahmana families. ஆனா வந்து ஜகாய் மதாயன்றவங்க வந்து பிறப்பால பிராமணர்களா இருந்தாங்க, பிறப்பால பிராமணர்கள். But they remain very, very humble, and they always tried to serve the Vaishnavas. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன கிடைச்சோன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ஹம்பலா இருந்து எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் சேவை. So we may be fallen, we may be sinful. Krishna can forgive us, but not every day. நம்மளும் வந்து கீழ்த்தரமான ஆத்மாவா இருக்கலாம், நம்மளுக்கும் வந்து பகவான் வந்து கருணை கொடுப்பாரு, ஆனா வந்து கண்டினியூஸா நம்ம தவறுகள் செய்யக்கூடாது. We should be very careful not to sin again. நம்ம வந்து அந்த தவறு இழைக்காத அளவுக்கு நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே அந்த கவனமா இருக்கணும். Okay, are there any questions? Yes? Whereas this question is not related to this topic, but related to the Bhagavan Krishna. So Bhagavan Krishna have 4 expansions, and from the first Sankarshana there are another 4 expansions. So all the avatars, like incarnations, comes from the second Sankarshana. I just want, my question is, what are the other like the Aniruddha, Pradyumna, Vasudeva, what are they doing? What do they do? I only know what the scriptures tell us. They didn't tell us what they're doing. We'll find out when we go there, right? Say Krishna. We don't know about Saint Krishna. Oh, well, wait, we hear about the deity. One's the deity of the mind. There's the deity of the mind, right? Vasudeva, Saint Krishna, Aniruddha, Pradyumna. One is the deity of the mind. One is the deity of the intelligence. Mentioned in Kapila Shiksha. Mentioned there about how if you want to control the mind, you have to worship Aniruddha. Another one is Pradyumna. The different functions which they have. You check Kapila Shiksha, chapter number 26. You can translate. நான் கேட்ட கேள்விக்கு மகாராஜ் என்ன பதில் சொன்னார்னா, இது கபில சிக்ஷான்னு ஒரு இதில் வந்து 20ஆம் அத்தியாயத்தில் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது அந்த 4 சங்கர்ஷ்ணா, வாசுதேவா, பிரத்யும்னா, நிருத்தான்ட்டு பகவான் கிருஷ்ணர்லேருந்து 4 பேர் வராங்க. அதுலேருந்து சங்கர்ஷ்ணாலேருந்து 4 பேர் வராங்க. அந்த 4 பேரில் சங்கர்ஷ்ணா வந்து எல்லா இன்கார்னேஷன், எல்லா விதமான அந்த அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க. அந்த வாசுதேவா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தான்றது ஒருத்தர் வந்து மைண்டோட பகவான், இன்னொருத்தர் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு. ஸோ இதை வந்து கபில சிக்ஷான்ற ஸ்கிரிப்சரில்
20th 26. 26வது அத்தியாயத்துல Third canto. Canto 3. மூன்றாம் காண்டம் 26வது சாப்டர்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Vasudeva is the super soul. Vasudeva Krishna. Vasudeva there is the super. Sankarshan is Lord Shiva. False ego. சங்கர்ஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ லார்ட் சிவா. வாசுதேவ வந்து சூப்பர் சோல் பரமா. Yes, brother. You have a question? Any other questions? Sorry. So that means only one Mahavishnu is there. From him, all the universes are there coming. Yes. So it's innumerable number of universes. Yes. All the universes are coming from one Mahavishnu. Mahavishnu is laying on the causal ocean. The causal ocean is spiritual. It's not material. பகவான் வந்து காரணோட கஷாய விஷ்ணுவா காரண கடல்ல இருக்காரு. அது வந்து காரண கடல்ன்றது வந்து மகாராஜ் சொல்றது இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் கிடையாது. அதிலிருந்து தான் அவரோட உடம்பிலிருந்து அந்த ரோம கூப்பத்திலிருந்து வர்றது தான் வந்து மல்டி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சஸ். ஒரே விஷ்ணு தான் இருக்காரு. The pastime is there in the 10th canto how the Brahmana's wife was giving birth to children, but there were always miscarriage. இது வந்து 10ஆம் காண்டம் பாகவதத்துல ஒரு பிராமணனோட மனைவி எப்பொழுதுமே அவங்க குழந்தை பிறந்த உடனே அவங்க மிஸ்கேரேஜ், அதாவது கலைஞ்சிருது. அப்போ இந்த So this was in Dwarka. So the Brahmana came to protest that you're the king, you should protect my wife. My children are dying at birth. This is you're the king. You should do something about this. இது வந்து துவாரகால நடக்குது. அந்த பிராமணர் வந்து இது பண்றாரு, சண்டை போடுறாரு. யாருக்கிட்ட? பகவான் கிட்ட. நீங்க தான் வந்து இந்த நாட்டோட அரசன், என்னோட மனைவியை நீங்க தான் பாதுகாக்கணும், எல்லா குழந்தைகளும் இறக்குது அப்படின்ட்டு. So Arjuna was there at that time, and Arjuna said, "I'm a Kshatriya." He said, "I will protect you." அந்த இடத்துல வந்து துவாரகால வந்து அர்ஜுனர் இருக்காரு. அவரு சொல்றாரு, நான் சத்திரியன், நான் உங்களோட மனைவியை பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்றாரு. So the Brahmana's wife conceived again, and she's ready to deliver the baby. பிராமணரோட மனைவி இப்ப வந்து கர்ப்பமா இருக்காங்க, குழந்தை பிறக்கும் நேரம் இப்போ. So Arjuna was there waiting to protect the wife, make sure the baby's okay. அர்ஜுனர் தான் பாதுகாப்பா இருக்காரு. இப்போ குழந்தை பிறந்தா பாதுகாக்கிறதுக்காக. Arjuna vowed, if I cannot protect the child, I will die. I will give up my own life. அர்ஜுனர் வந்து ஒரு உறுதி எடுக்கிறாரு, சப்போஸ் நான் வந்து இந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியலன்னா நான் என்னோட உயிரை விட்டுருவேன் அப்படின்னு. So Arjuna was very concerned to make sure this child was born. அர்ஜுனனுக்கு வந்து ரொம்ப மனசுல வந்து எப்படியா காப்பாத்தி ஆகணும் அப்படின்னு. But again, when the wife was supposed to deliver, again there was a miscarriage. அப்பவும் வந்து அந்த பிராமணர் மனைவி குழந்தை பிறந்த உடனே அவங்க இறந்துடுறாங்க. குழந்தை இறந்து. So Brahmana was very angry. He said to Arjuna, "You're supposed to be a Kshatriya. You're useless man." அப்ப வந்து அந்த பிராமணருக்கு கோபம் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து சத்திரியன்னு சொல்லிக்கிற. அர்ஜுனா சொல்றாரு, இப்ப நீ வந்து நீ ஒரு வேலை யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லி. So Krishna happened to come there, and Krishna says, "You come with me too," because Arjuna was going to give up his life. So Krishna didn't want Arjuna to give up his life. So he told Arjuna, "You come with me."
அப்போ வந்து சொன்னோன்னே அவருக்கு மானம் போயிடுச்சு. அதனால வந்து அவர் இறக்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாரு. அந்த நேரத்தில் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு வந்து எதுக்கு வர்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து இழக்க தயாரா இல்லை, அதனால வந்து நீ வா என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. So we will go and find out what happened to the Brahmana's children. நம்ம போய் நம்ம 2 பேர் போய் என்ன ஆச்சு, பிராமணர்கள் குழந்தை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். So Arjuna got on the chariot with Krishna, and the chariot went up into the air and through the coverings of the universe. அந்த chariot, அதாவது அந்த ரதம் வந்து இந்த அண்டங்களை கிராஸ் பண்ணி போகுது. And they went to the causal ocean where Mahavishnu lives. அங்க இருந்து போய் எங்க போறாங்கன்னா காரண ஓஷன், காரண கடலுக்கு போறாங்க. And when they got to the causal ocean, they came to see Mahavishnu, and they found that beside Mahavishnu, the Brahmana's children were all there. அங்கே போகும்போது அந்த காரண கடல்ல இருக்கிற மகாவிஷ்ணு கிட்ட அந்த பிராமணர்களோட குழந்தைகள் அங்க இருக்காங்க. And Mahavishnu told Lord Krishna and Arjuna that yes, I took the children because I wanted to meet you. நான் தான் குழந்தை எடுத்தேன், ஏன்னா நான் வந்து மீட் பண்ணணும்னு அர்ஜுன கிட்ட சொல்றேன். பகவான் கிருஷ்ணன், I know that you and Arjuna are not different from Nara and Narayan, and I wanted to meet you. எனக்கு தெரியும், காரணோட கஷ்ட விஷ்ணு சொல்றாரு, எனக்கு தெரியும் அர்ஜுனனும் நீங்களும் வந்து நரநாராயணர்கள் தான், அதனால எனக்கு தெரியும் உங்களை பார்க்கணுன்றதுக்காக இது பண்ணேன். So I took away the Brahmana's children just to attract you to come and see me. அதனால தான் பரவணனோட குழந்தைய எடுத்துட்டு உங்களை வந்து நான் வர வைக்கணுன்றதுக்காக இப்படி பண்ணேன். So in this way Krishna brought back the Brahmana's children. He brought them back to Dwarka. இந்த முறையில் தான் வந்து அந்த பிராமணர்கள் குழந்தைய வந்து மறுபடியும் கூட்டிட்டு வராரு துவாரகா. So Lord Krishna is attractive even to Mahavishnu. Even Mahavishnu wants to see Krishna. மகாவிஷ்ணு கூட பகவான் கிருஷ்ணனை பார்க்கணும்னு. Lord Krishna is the original personality of Godhead, and Mahavishnu is one of his Purusha avatars. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள், அது அவர் தான் எல்லாமே, அவர் தான் காரணம், எல்லா காரணமும் காரணம். அவரை பார்க்கறதுக்கு தான் வந்து மகாவிஷ்ணு கூப்பிடுறாரு, மகாவிஷ்ணு பார்க்கறாரு. மகாவிஷ்ணு அவரோட ஒரு புருஷ அவதாரம் தான். Okay. Any other question? Maharaj, Narayana is there two form or one form? Nara and Narayan. Yes, Two two form. Yeah. After that, in Dwapara Yuga, they come as a Krishna and Yes. Thank you. But Narayan also rishis, Narayan rishis, they reside in the Badarik ashram. நாராயண ரிஷிகள் வந்து பத்ரிகா ஆசிரமத்துல இருந்தாங்க. Dhruva Maharaj was there in Badarik ashram also. So before he went back to Godhead, Dhruva Maharaj stayed there in Badarik ashram. But Narayan rishi, they reside eternally in the Badarik ashram. இவர் துருவ மகாராஜ் வந்து ஒரு பகவான் கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி, துருவலோகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி பத்ரிகாசிரமத்தில் இருந்தாரு. இன்னுமே வந்து நரநாராயணர்கள் வந்து அங்கே வந்து எட்டர்னல், அதாவது எட்டர்னல் ஆன்மீகமாக இருக்காங்க. ஆன்மீகம் எட்டர்னல். Okay, thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki Jai.